Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: người lớn tuổi sống trong các cộng đồng hưu trí. Đề bài cụ thể như sau. Ngày nay, một số người cao tuổi chọn sống tại các cộng đồng hưu trí cùng với những người khác thay vì sống cùng con cái đã trưởng thành. Điều này là tích cực hay tiêu cực? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau. 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc người cao tuổi chọn sống trong các cộng đồng hưu trí thay vì sống với con cái. Câu hỏi cụ thể của đề bài, đó là xu hướng tích cực hay tiêu cực. Đối tượng của bài viết, người già, việc sống trong các cộng đồng hưu trí và việc người già sống với con cái. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên Quizlet để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Nowadays, some older people choose to live in the retirement communities with other people, rather than living with their adult children. Paraphrase. In the present era, certain elderly individuals opt to reside in retirement communities alongside peers, instead of living with their grown-up offspring. In today's world, some senior citizens decide to live within retirement communities in the company of others, rather than cohabiting with their adult children. Nowadays, a portion of older individuals prefer dwelling in retirement communities alongside companions, rather than sharing a residence with their grown children. In the contemporary age, there is a group of elderly people who select to reside in retirement communities with fellow residents, rather than residing with their adult offspring. These days, some older adults make the choice to live in retirement communities alongside other individuals, instead of residing with their adult children. Currently, certain senior citizens opt for living in retirement communities with peers, rather than choosing to cohabit with their grown-up children. Với đề bài này, mình cho rằng việc người già sống trong các cộng đồng hưu trí là một xu hướng tích cực. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Writer's opinion. Older people living in retirement communities is a positive development. This essay explores retirement community advantages over living with adult children. Body paragraph 1. Independence and social interaction. Topic sentence. Older individuals in retirement communities experience increased independence and social interaction. Benefit: independence and autonomy, maintain own living space and routines. Example: freedom to make personal choices. Result: enhanced social interaction. Retirement communities offer social activities. Example: events foster a sense of community, comparison, enhanced emotional well-being. Living with peers improves mental health. Example: companionship leads to positive outlook. Body paragraph 2. Reduced burden and improved relationships. Topic sentence. Retirement communities led to reduced burdens and improved relationships with adult children. Benefit 1. Reduced burden on adult children. Older individuals lessen the caregiving burden. Example: adult children focus on their families and careers. Result: improved family relationships. Benefit 2. Living separately strengthens bonds. Example: quality time enhances relationships. Counterargument: potential loss of family bonding. Some argue living apart weakens bonds. Rebuttal: frequent visits and communication strengthen ties. Conclusion. Opinion. Older people in retirement communities is a positive choice. It provides independence, social interaction, and emotional well-being. Additionally, it reduces burdens on adult children and fosters stronger family relationships. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. Living in retirement communities rather than with adult children is a positive development for older people. This essay explores the advantages of retirement communities over living with adult children, focusing on increased independence, social interaction, reduced burdens, and improved relationships. Older individuals in retirement communities experience increased independence and social interaction, offering numerous advantages. These communities grant the elderly the freedom to maintain their own living spaces and routines, providing a sense of autonomy and allowing them to make personal choices without constraints. Moreover, retirement communities organize a wide range of social activities that foster a strong sense of community among residents, creating a supportive and engaging environment. Living with peers in these communities enhances emotional well-being, fostering a positive outlook on life due to the companionship and bonds formed with fellow residents. This sense of belonging helps counter feelings of isolation and loneliness. In essence,
Retirement communities offer older individuals the opportunity for fulfilling lives, marked by independence, social connections, and emotional fulfillment. Opting for retirement communities offers several advantages, including reduced burdens on adult children and improved relationships with them. Older individuals residing in these communities can lessen the caregiving burden that would otherwise fall on their adult children. By taking care of themselves with community staff support, older individuals enable their adult children to focus on their own families and careers, fostering a healthier balance between personal and professional responsibilities, thereby enhancing family relationships. Living separately in retirement communities can even strengthen bonds between older individuals and their adult children. The opportunity for quality time during visits enhances these relationships, allowing for meaningful interactions. While some argue that living apart may weaken family bonds, frequent visits and communication effectively counter this concern, ensuring that familial ties remain strong and resilient. In conclusion, opting to live in retirement communities rather than with adult children offers numerous benefits for older people. It grants them increased independence, facilitates social interactions, and promotes emotional well-being. Moreover, it reduces burdens on adult children and fosters stronger family relationships. Therefore, considering the advantages, I clearly perceive that older people living in retirement communities is a positive and valuable choice. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm cho rằng việc người già sống trong cộng đồng hưu trí là xu hướng tích cực. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 nêu ý chính là khi sống trong các cộng đồng hưu trí, người già có thể sống độc lập và có nhiều mối tương tác xã hội. Đoạn thân bài 2 chúng ta phân tích tác động tích cực của việc người già sống trong các cộng đồng hưu trí đối với quan hệ với con cái, khẳng định rằng việc này giúp giảm gánh nặng chăm sóc lên con cái và cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm người già sống trong cộng đồng hưu trí là xu hướng tích cực. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Fill in the blanks with the appropriate words from the essay. Exercise 2. Choose the appropriate words from the word bank to fill in the blanks. Exercise 3. Complete the sentences with the appropriate advanced phrases in the topic vocabulary list. Exercise 4. Choose the correct option to complete the sentences. Exercise 5. Match the beginnings of the sentences with their correct endings. Exercise 6. Identify and correct the errors in the sentences. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề ưu điểm có vượt trội nhược điểm không? Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn!